हाँ मैंने बड़ी खुशी है आप लोग आप सब ने उस परमात्मा ने काफ़ी अच्छा मौका दिता ये 10 दिन अपनी याद का। लेकिन मैं दसदा हूँ याद साड़ी तद ही सफली है जे असी इस काम नूं जारी रख सकीए। ये नहीं कि 10 दिन असी बैठ के याद मनाइए फिर जाके बिल्कुल भूल जाइए, अभ्यास नूं जारी ना रखिए। जो परमात्मा नूं याद करना है अगर ये जारी रह जाए तद ही असी सफल हो सकते हैं। सफल का मतलब कि अपने मन इंद्रियां के काड़ तो ऊपर जा सकते हैं। और जो सानू ड्यूटी संत सतगुरां ने दी है कि तीसरे तल ते पहुँचो, मन इंद्रियां के काट नूं छड्डो, उहदे विच असीं सफल हो जावांगे। I am very pleased that God gave us this opportunity of sitting in His remembrance for this period of 10 days. And only because of His grace we were able to spend time in His remembrance. But this spending time in His remembrance can be worthwhile only if we maintain this. Only if we continue being in His remembrance and only if we continue doing the meditations, then this time which we have spent here in His remembrance can become worthwhile and successful. Because if we do not continue doing the meditation, if we do not remain in His sweet remembrance after we leave here, then the meditation or the remembrance which we have done of His for the past 10 days cannot become that successful. We cannot become successful in that. The meaning of becoming successful in the meditation and in His remembrance is that we should rise above the mind and the organs of senses. God Almighty, our Master, has given us this responsibility of coming to the eye center, and we can become successful in that only if we rise above the mind and the organs of senses and come to the eye center. प्यारे हर ग्रुप के अंदर ही जेडे लोग जाके अपना अभ्यास जारी रखते हैं, जब फिर किते आउण दा मौका मिलता है वो अपना अच्छी तरक्की बताते हैं, दिल खुश होंदा है। उच्ची तो उच्ची तरक्की भी बहुत प्रेमी दसते हैं जिसनों को देख के बड़ा ही खुशी दिल में आती है। लेकिन जेड़े जाके अपना अभ्यास जारी नहीं करते जब फिर आते हैं वो ये भी दसते हैं कि जी असीं कदे अभ्यास नहीं किया, वो आपका टाइम इत्थे ये शिकायत करते कढ़ जाते हैं जी मन नहीं टिकता, मेरे गोडे दुखते रहे, मेरी ढूही दुखती रही। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि अभ्यास करने वाले नूं ही मुहारत पैदा होंदी है, जिहड़ा करे नहीं गा वो किस तरह मुहारत प्राप्त कर सकता है। दुनियादारी का काम भी आप 2 दिन छड्ड दईए वो भी पीछे पै जाता है। Dear ones, those who come here in the groups and after going back from the group, those who continue doing the meditation, when they get the opportunity of coming back to the ashram again, they tell me about the progress they have made in the meditation, and I become very happy to know that they continue doing the meditation after they went back from this ashram last time they came here. And because of their continuation of the meditation, they have progressed a lot. They tell me about their high experiences, which gives me a lot of pleasure. I become very pleased with them. But those dear ones, those who do not meditate, those who stop doing the meditation after they go back from the group, when they come back again to this ashram,
They complain that they cannot still their mind wanders a lot, or they have pain in the back, they have pain in the knees and things like that. And they spend all their time over here just complaining about those things. So dear ones, you see that those who continue doing the meditation, they get a lot of progress, they improve a lot in the meditation. Whereas those who do not continue doing the meditation, they have all sorts of complaints and they do not progress in the meditation. You know that we can become competent in any work we do only if we are doing it regularly and wholeheartedly. Even in the worldly work, if we stop doing something for 2 days, then we stay back. We do not become as successful in that if we were doing it regularly. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਸੀ, ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। I did not start doing the devotion just by looking at other people doing the devotion. I did not learn to do the devotion by looking at others. It was something which was from my own within, and I started this from my childhood. ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਭਾਵ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਅੱਛੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਤਰਫ ਸਨ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਐਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। This is why I say I call myself as the most fortunate one, because right from my childhood my thoughts were very pure and I was devoted to Almighty Lord. So what Master Kripal used to say, that there is food for hungry and water for thirsty, that is exactly correct. That is correct. And he also used to say that it is not difficult to realize God as it is difficult to become a human being. He also used to say that God is in search of man. If someone becomes a real man, then God himself will come and find him. That is why I understand myself as the most fortunate one, that with his grace my thoughts were very pure in the childhood. That is why that gracious Almighty Lord Kripal came to me himself and he awakened my sleeping soul. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ ਔਰ ਭੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ, ਆਰਾਮ, ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਨੇ ਮੇਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਪ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਅਮੁੱਲ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਬੀਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। You know that if someone is in the love, if someone is in the love with someone outwardly, if he has the physical love, even in that outer or the worldly love, the lover does not remain aware of the hunger or the thirst. He does not feel hungry, he does not feel thirsty, and he gives up everything of this world just because of that love. In the same way, those who have this divine love, those who are in the love with their master, with Almighty Lord, they also do not pay any attention to the hunger, thirst. They do not pay any attention to the public shame or anything like that, because right from the beginning, right from the childhood, they have the real yearning, they have the real love for God Almighty. Even though they have not seen that God Almighty, but still in their within they are always feeling as if they have lost something.
and they always remain sad. They are waiting for him. If someone asks them that why you are sad, have you lost anything? He says that, well, I don't know. He always feels that as if he has lost someone, something. Outwardly he may say that I am alright, but deep in his within he feels that sadness because of not seeing his beloved God Almighty. All the saints, those who have had this sadness, Guru Nanak also had this sadness, and because of this, people used to call him that he has lost his senses. He does not have that power of intellect. He does not have that power of thinking, or some ghost has taken over him. And in the lives of many saints, such things have happened. When they have gone through this period of deep sadness, people have always talked things like this. But the dear ones, the saints, those who have felt this sadness, only they know that what they are looking for. ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਆਉਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ और जिहदे नाल मैं प्यार करदा हां वो मेरे ते मेहरबान हो जावे मैनू मिल जावे अंदर. Such dear ones right from their childhood, they always get the messages of love in their within. If they are born in the rich family, they throw away that richness and they do the devotion. If they are born in the poor families, they do not crave for becoming rich, or they do not go on collecting the material wealth or the worldly riches, because their efforts, their desire is only to find that lost thing which they have lost, and they always crave for the beloved. They always wish if they had met that Almighty Lord. Right from their childhood, in their within, they have this desire. सच्चे प्रेमी दे दिल विच ये शिकायत नहीं आउंदी कि दुख क्यों आया, ऐसा क्यों होया, मेरे नाल घटना क्यों बीती. वो हमेशा ही उस घटना दे विचों मजबूत होकर निकलता है कि जो कुछ है मेरे अपने ही कर्मां दा है, मेरा प्यार करने वाला तो मेरी मदद ही कर रहा है. The true lover does not have any complaint if he goes through any painful moment or any difficult moment. He does not wonder that why this moment came and why I had to go through all this suffering, because he knows that whom he loves, he knows only to shower grace on him, and he knows the best. The real lover only knows to love. पतंगे और दीवे दा प्यार है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ. ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਮੱਕੜ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾਗਾ, ਉਹ ਜਲਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਮਕ ਸਕਦਾਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜੋ ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. You know that the love, you know about the love of the moth with the flame or with the light. The light, the moth lives looking at the light, and the moth is so much in love with the light or with the flame that the moth goes there and it burns itself in that flame, in that light, but it does not complain that why do you burn me when I am in love with you, when I live only by looking at you. He always maintains this tradition of the love. That is why whenever he sees the light burning, he goes there out because of the love, and he burns himself or itself in that. मजनू लैला दा प्यार सी. लैला बादशाह दी लड़की सी. मजनू एक गरीब घराने विच पैदा होया सीगा, लेकिन अजकल दे लैला मजनू वाला प्यार नहीं सीगा, क्योंकि मुसलमानां दे अंदर ये रवायत चली आउंदी है कि जो आदमी मजाजी इश्क विच पूरा नहीं उतरेगा वो हकीकी च कदे पूरा उतर ही नहीं सकदागा. ये साडे गुरु महाराज कृपाल दसदे हुंदे सी जो मजाजी इश्क है ये एक पुल दी न्याई है, पुल रहण वाली जगह नहीं हुंदीगी. इस वास्ते उस भोगी कीड़े नहीं हुंदे सीगे, उन्हां दा सच्चा सुच्चा प्यार हुंदा सीगा. Majnu and Leila were in love with each other. Leila was a princess and Majnu was from a very poor family. But their love was not the love like the Majnus and Leilas of this present time have. Their love was pure, free from all the worldly pleasures and indulgences.
In the Muslim scriptures, it is written that those who cannot maintain the purity in the worldly love, they can never become successful in the divine love. Master Kripa also used to say that worldly love is like the bridge to cross over and to get to do the divine love. Bridge is not the place to live. It is meant only for crossing the river. In the same way, the worldly love is, if you become perfect in the worldly love, it is only meant for getting to the real or the divine love. ਮਜਨੂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਲੇਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਲਾ ਨੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਜਨੂ ਹੁਣ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਮਜਨੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਜਦ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮਜਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਠੂਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੇਲਾ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਠੂਠਾ ਲੈ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਵਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਗਤਾਂ ਬੈਠਣ ਲੇਲਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮ ਰੰਭਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂ ਦਾ ਪਾ ਦੇ। ਲੇਲਾ ਖੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਠੂਠਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਜਨੂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸੋਈ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਠੂਠਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਮਜਨੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਆਖਰ ਦੱਸਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜਨੂ ਲੇਲਾ ਵਾਲੀ ਫਕੀਰੀ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਨੂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। Majnu used to wander in the forests with the fakirs because in the love of Leila, he also had taken the fakir, he also had become a fakir. Once it so happened that Leila wanted to have the darshan of Majnu. She wanted to see that what Majnu looks like now and how he is now. So she performed something like a yajna in which she invited all the fakirs and the holy men because she wanted to see Majnu. That is why she did that. Now when she did that, everyone went to attend that feast. The fakirs with whom Majnu used to wander, they told Majnu that let us go there because Leila has invited us and we'll be getting good foods there. Why don't you come with us to go and eat the good foods? Now Majnu had also become the fakir because of the love of Leila. He was also in love with Leila, but he thought that I should not go there unless I come to know that she remembers me or not. So I should do something so that I may be convinced whether she remembers me or not. So he didn't go to attend that feast. When one of his friends asked him to go with him, he said that, well, I am not going, but you take my cup. So he gave him his broken cup and he told him that when he eats the food, after that, he should tell the servers to give him the food for Miya Majnu. He said that you should make sure that you say that this belongs to me, this belongs to Majnu. Now, when everyone went there to attend the feast, and people used to come and they sit in the lines and the servers were serving the food to them, and Leila would come out to see if Majnu had come because she had done that only to see Majnu, but Majnu didn't come there. The fakir who was carrying the cup of Majnu, when he finished eating, he asked for some food for Miya Majnu. He said that this cup belongs to Miya Majnu. Leila was also standing there and she was hearing that.
So instead of putting any food in that cup, Leila kicked that cup with her leg and she broke that cup and she was upset. That fakir came back and Mia Majnu asked him that, dear one, did you bring any food for me? He said, well, what should I tell you? I didn't bring any food. She kicked your cup and she broke it. He said that, well, you should have said that it belongs to me. He said, well, I said, and only because when I said that this belongs to you, she kicked and broke your cup. And at that time, Majnu started dancing in the joy, and he said that, I'm very pleased that at least she remembers me. So dear ones, I do not want to say a lot about myself. I do not want to go on talking about myself, but since we are talking about this, and in this context, I would like to say about myself also, which is a true thing, that my love with my beloved Master Kripal was also exactly the same as the love of Majnu with Leila. Because when beloved Kripal came in the human form and when he himself came to see me, at that time I accepted him as God Almighty. I welcomed him, I respected him, and I believed him to be Almighty Lord. And I became so happy because I realized that at least he remembers me, because I used to understand my love with him as the love of Majnu with Leila. मैं समाज ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਾਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਊਂਗਾ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। I went to many different communities and religions, especially at that time when in India people used to believe so much in different caste, creed and religions, and they used to consider all these things very much. So I went to all the different communities, religions and sects, because I was thirsty and I was looking for God Almighty. I did not criticize anyone, I did not comment on anyone's practice or the path. I went there with all my faith and love for them. And when my beloved Master came to see me, when I was thirsty, he came in the human form, he gave me the water to drink, and I drank that water with all love, faith and respect with him. I did not ask him whether this water belongs to the Hindu or the Muslim or to the Christian or to the Sikh. I did not even ask him that from which village he has come, or what is his name, what is his caste, what is his religion. I did not even care to ask him that from where he has come. Since I was thirsty and he had the water for me, I drank that water which satisfied my thirst. Dear ones, when he came here, I did not even ask him whether he was a renunciate or whether he was a worldly person. I did not ask any question from my beloved Gurudev. You know that I was thirsty for him right from my childhood, and he had the water for me, so he came. No one told him, no one had told me about any critical words for him, or no one had even praised him to me. I did not know anything about him. You can very well imagine that how did he come to know about me? How did he come to know that someone is sitting in his remembrance since his childhood? He himself came to me, as you know, that he sent me a message that I should stay at home because he will be coming to see me. And he himself came to see me. So you can see that how he knew that someone was sitting in his remembrance.
ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਗੁਫਾ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉੱਚੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। He made me leave that place right away and he told me to come and sit here. He himself made this place. With his orders, this underground room was made, and we have not made any changes in this place, in this part of the building, except for the place where I am sitting now. Since we had the bathroom also inside before, that is why we had to raise the level of this room. Otherwise, everything else is the same. And it was all His grace that He made me sit here for the meditation, and this place was made according to His wishes. I don't know that why He wished for this place. He told me that I should not come out, I should not go to see Him. Whenever He would want, He would come to see me. And He also told me that I should not wait for Him. Whenever I will remember Him, He will come here to give me the darshan. I cannot thank Him. Outwardly, there is no way I can thank Him. One can really thank Him only after going in the village. ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। The story of the love cannot be described in the words by the mouth. One can understand the story of love only by mixing himself in the love. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਕੰਬਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਜਾਂ ਪੱਟ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। Those who have sold the onions all their life long, how can they know the value of the fragrance of kasturi? In the same way, those who have always used the heavy blankets, the rough blankets, how can they appreciate and know the value of the fine wool and the silk? ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀ ਵਿਛੇ ਬਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੂਰੀ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। We the worldly people have put the worldly pleasures on our head. We give importance to the sensual pleasures. The Mahatmas give us the elixir, give us the nectar of the Naam only when we divert our attention, divert our mind from the worldly pleasures. ਜਦ ਸੇਵਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਇਸੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। Dear ones, when the dear one goes into within and manifests the form of the master in his within, the form of the master is brighter inside, and over there whatever question the disciple asks, the master gives him that. Sometimes there are even the moments of humor inside. The disciple says that what I am and what you are. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੈਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਗੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ। After going there, one realizes that how dirty I was, how impure I was, and my master is pure. He is the holy being, he is the holy one, and he had pity on me, he had mercy on me, and he brought me in. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। All the saints who have gone inside, gone in the within, they have called themselves as the guilty one, as the impure ones, and they have always called their master as the pure. ਅਜੈਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਐਬਾਂ ਭਰੀ ਅਜੈਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਵੇ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ। Ajaib also confessed the same thing in front of his master Kripal. He said that the life of Ajaib is full of the bad qualities. You
you take me across. जब उसने दया की वो आया, जब इत्थे मिलाप होया, मैनू अंदरों गुफा चों बाहर कढ़िया, उस वेले मेरे वो वक्त याद आया कि जेड़ा मैं बूहे बूहे ते हर धर्म स्थान जितने भी समाजा सन, मैं इन्हूं बूहा बूहा करके बयान किया, वो कादी खातर परमारथ की खातर ही मैं फिरदा सीगा। और जिसने खैर पाई मैं उसका धन्नवाद करन लग्या। मैं क्या कि मंगदा मंगाउंदा घरे गया यार दे, अलख जगाई जिवें होका मार दे। जिवें मैं इस तरह का आपका अभ्यास किया सी, दिल दे विच खुशी रख के, जिवें जोगी किसी के घर के अंदर खैर मंगण जांदा, अलख करता है, और ताकि हरेक नूं घर वाले नूं सुन जावे, मैनूं जल्दी वो खैर पा देण, मैं चलिया जावां। अलख जगाई जिवें होका मार दे, खैर आके पाओ पाओगे मरादियाँ, मित्रां दे मिलिया जेड़ नहीं होई शादियाँ। कि जब मैं ये फिक्रा बोलिया कि खैर आके पाओ पाओगे मरादियाँ, हजूर हस पे कहन लगे बई मैं तेथों की मुराद मंगदा है। मैं हस पिया, मैं क्या सच्चे पिता वो तो मैं मनदा है, लेकिन शिष्य बनया बनाया भी गुरु नूं मिलना ये भी उच्चे भागां दी गल है। मैं तो खैर ही मंगदा है, तू खैर पा, तेरी मुराद पूरी हुई है। इस वास्ते गुरु नूं भी शिष्य जिहड़ा है उच्चे भागां नाल मिलदा है, और गुरु भी शिष्य नूं उच्चे भागां करके ही मिलदा है। When he showered grace on me, he came here, and when they took out me from this underground room from the meditation, at that time I remembered the moment when I used to go from door to door searching for God Almighty. I used to call my search as going from door to door because I was searching for God Almighty. I had gone to so many different communities and religions only for searching for Him. And I said this couplet in front of him. I said that I have gone from door to door raising people in the name of God and telling them to come and put the alms in my cup. Because you know that the fakirs, those who go begging from door to door, they always go on raising the people in the name of God. They shout aloud so that people may wake up, or they may come out and give them the things which they are begging for. So I said that, my dear beloved master, I went from door to door begging for the alms, and I raised people in the name of God so that they may come and give me the alms. And when I raised you, when I came to your door, you come and you gave me the alms, you gave me the donation, and those who will give the donation, or those who will give the things to me, their desires will be fulfilled. This was the part of the couplet. When I said this to Master Kripal, he laughed and he said that what desires of myself you can fulfill if I gave you the things. I told him that, true Father, that is true. There is nothing I can do for you. Your desires are already fulfilled, but I am requesting you only to put the alms in my cup, because you are all in all and you can do everything. And but I want to say that a master can get the disciple, a true disciple, only if he is the most fortunate one. Just like a disciple gets the perfect master if he is the most fortunate one, in the same way a master also gets the disciple if he has good fortune. मेरा इन्ना कोई तुहानू सुनाउण दा यही भाव है कि आप वक्त दी उड़ीक ना करो, बई शायद बाले साल हो जाणगे नाम ले फिर ही असीं तरक्की करांगे। एक करन वाला ही हुंदा है, या ये कहिए कि गुरु दया करेगा तो होएगा। दया असीं लैनी है, जैसा जैसा साडा कप बनेगा वैसा वैसा गुरु विच दया पाउंदा है। वो बेइनसाफ नहीं हुंदा। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे, जिस दे बूहे ते कोई डंगर बद्धा है, घर वाले नूं सारा फिक्र है कद पानी पियाना, कद इहनूं छावें करना है। सो वक्त की कदर करनी है। हर एक ने आपके जीवन नूं पवित्र बना के नाम शब्द की कमाई करनी है। ਜਿਹੜੀਆਂ दुनिया ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। The reason for saying all these things to you is that you should not wait for the time. You should not think that as the time will go by, as the time will pass,
we will come closer to Him. In this path, the time is not any factor, because we should appreciate the time, we should utilize the time, and also you should not say that we will meditate only if the Master will shower grace on us. Dear ones, you have to become receptive to the grace. He is always showering His grace on you. You have to receive the grace. So that is why Master Saman Singh Ji used to say that the man at whose door the animals are tied, he knows that when he has to give the water, when he has to feed them, when he has to bring them from the shade to the sun, and like that. So in the same way, if we remain devoted to the Master, if we go on doing the work of the Master, then he is also aware of us and he also showers grace on us. So that is why I mean to say that we should not waste any time, we should appreciate the time, we should make our lives pure and do the meditation. कल का कार्यक्रम भी तो बताओ। तड़के को तमाम ठीक है, कैसे ठीक रहे इसी को बताओ। बताओ। After you see the underground room, you should go to the meditation hall and meditate. No one should stay here, and Sanjeev will come for the lunch and then for the afternoon meditation as usual, but we will not have any evening program with Sanjeev. You should meditate in the hall during that time, and tonight at 7 o'clock there will be a video satsang in the Indian courtyard. If you wish to attend that, you are welcome. Tomorrow, because of the monthly satsang, we have a different schedule. Sanjeev will come for the meditation, the morning meditation as usual, and there will be tea before the morning meditation with Sanjeev, but there will be no breakfast. Instead, lunch will be served at 9:30. At about 9:15, Sanjeev will be coming down to bless the langar, the food. If you wish, you can come and sit there. So 9:30 will be the lunch, and then we have free time until 11:45. At 11:45, all of you should be ready in your courtyard without your shoes on. I will come and take you to the satsang place. No one should go and sit in the satsang place before that time. This is very important. After the satsang, there will be tea in the dining hall, and then you have free time until 3:45. From 3:45 to 4:45, like we have been meditating every day, you should meditate in the meditation hall, and at 5 o'clock the dinner will be served. Sanjeev will be coming on the roof tomorrow evening, somewhere, we don't know the exact time yet, maybe at 5:30 or 6 o'clock. The time will be announced later. Tomorrow, because of the monthly satsang, many people will be coming here, so you should be very careful. You should not leave any of your valuable things like cameras or tape recorders outside in the garden. Anything which is in your room or in your courtyard, that is safe, but don't leave anything valuable outside. And also don't go near the camels, because they can be wild at this time of the year. So please keep a distance from them. If you want to take the pictures, do it from a distance. Don't go near them. Also try to avoid taking the walks tomorrow. If you feel that you are being bothered or people are coming to bother you, you should at once come back to your rooms, and don't get involved with the Indian dear ones over here. Now 3 people at a time should go in the meditation, the underground room. When I say okay, that means that your time is up and you should come out, wear your shoes and go back to the meditation hall. And please don't leave anything here. Please don't try to sit on the wooden bench which is there. If you wish, you can touch it. You should.